welcome to the Sound Doctrine Telecast. ஆரோக்கிய உபதேச ஒளிபரப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Praise God for the Holy Bible. பரிசுத்த வேதாகமத்துக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். One of its practical names is given to us in Psalms 119th chapter. 119வது சங்கீதத்திலே ஒரு நடைமுறையான பேர் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Look at verse 105. 105வது வசனத்தை பாருங்கள். Your word is a lamp to my feet and a light to my path. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது. Isn't it very interesting? இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது அல்லவா? A lamp to my feet and a light to my path. கால்களுக்கு விளக்கு, பாதைக்கு வெளிச்சம். What does it mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Wherever, whenever we take the lamp of God's word into whatever situation, there will be light for that particular setup. எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாகவும் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் எடுத்து சொல்வோமேயானால் ஒரு விளக்கை போல அதிலிருந்து நமக்கு அந்த காரியத்தில் வெளிச்சம் ஏற்படுகிறது. In other words, whatever subject we have in mind or whatever issue that we are dealing with, when we take the lamp of God's word into it, we will have sufficient light thrown upon it. எந்த ஒரு காரியமும் எந்த ஒரு சம்பவத்திற்குள்ளாகவும் தேவனுடைய வசனத்தை நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது அதை குறித்து போதுமான வெளிச்சம் நமக்கு கிடைக்கிறது. Now this is further explained theologically in book of Proverbs 6th chapter. நீதிமொழிகள் 6வது அத்தியாயத்திலே இறையியல் ரீதியாக இது மிகவும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Look at verse 23. 23வது வசனத்தை பாருங்கள். The commandment is a lamp, கட்டளையே விளக்கு, and the law is light. வேதமே வெளிச்சம். Now that's what the Bible is all about, isn't it? அதுதான் பரிசுத்த வேதாகமம் அல்லவா? There is lot of commandments and there is so much of teaching in the Bible. அநேக கற்பனைகள் இருக்கிறது, ஏராளமான போதனைகள் இருக்கிறது. The commandment is a lamp and the teaching we have in the Bible is the light for whatever situation we are placed in. கட்டளையே விளக்காக இருக்கிறது, வேதமே நமக்கு சூழ்நிலைகளிலே வெளிச்சமாய் காணப்படுகிறது. In other words, the Bible is not just a book of philosophies. மறு வார்த்தைகளிலே பரிசுத்த வேதாகமம் ஏதோ தத்துவங்கள் நிறைந்த ஒரு புத்தகம் அல்ல. It is actually a book of prescriptions, practical living. Everything is so crystal clearly set there for us. நடைமுறையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அபியாசப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அறிவுரைகள் நிறைந்த ஒரு புத்தகம் இது. Now that is why David the psalmist was able to testify, because your word is my meditation, my understanding is greater than all my teachers. ஆகவேதான் தாவீது சாட்சியாய் சொல்லுகிறான், உம்முடைய வார்த்தை என் தியானமாய் இருக்கிறபடினாலே என் போதகர்களிலும் நான் ஞானமானாய் காணப்படுகிறேன். And he also further says, because I keep your word, I obey your word, I have greater understanding than my ancients. நான் உம்முடைய வார்த்தைகளை கைக்கொள்கிறதுனாலே என் முன்னோர்களை பார்க்கிலும் நான் ஞானியாய் காணப்படுகிறேன். Beloved, with this background only we are presenting these lessons to you. இந்த பின்னணியில் தான் நாங்கள் இந்த போதனைகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். The subject under consideration in this series of talks is thinking. இந்த தொடர் செய்தியினுடைய தலைப்பு சிந்தித்தல். And we are having the topic as how not to think. நமக்கு முன்பாக இருக்கிற தலைப்பு எப்படி சிந்திக்க கூடாது. So far we have done 8 lessons. இதுவரையிலும் 8 பாடங்களை பார்த்திருக்கிறோம். Number 1, முதலாவது, do not think too much of yourself. உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமாய் சிந்திக்க கூடாது. Number 2, இரண்டாவதாக, do not be over occupied with earthly things. பூமிக்கு அடுத்தவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க கூடாது. Number 3, மூன்றாவதாக, do not desire forbidden things. விலக்கப்பட்ட காரியங்களை விரும்ப கூடாது. Number 4, நான்காவதாக, do not overcrowd your mind. அளவுக்கு அதிகமாய் உங்கள் மனதை நெருக்க கூடாது. Number 5, ஐந்தாவதாக, do not keep your mind passive. உங்கள் மனதை காலியாய் வைத்திருக்க கூடாது. Number 6, ஆறாவதாக, do not be over anxious about anything. ஒன்றையும் குறித்து அளவுக்கு அதிகமாய் கவலைப்படக்கூடாது. Number 7, ஏழாவதாக, do not exclude God in your thinking. தேவனை உங்களுடைய சிந்தனையிலிருந்து விலக்கிவிடக் கூடாது. And last week we studied lesson number 8. சென்ற வாரத்தில் 8வது பாடத்தை பார்த்தோம். Do not think aloud in all matters. எல்லாவற்றிலும் சத்தமாக வெளிப்படையாக சிந்திக்க கூடாது. Today we will move on to lesson number 9. இன்றைக்கு 9வது பாடத்துக்கு நாம் கடந்து செல்கிறோம். How not to think. எப்படி சிந்திக்க கூடாது. Do not rush into conclusions. ஆத்திரப்பட்டு முடிவுகளை எடுக்க கூடாது. How not to think. எப்படி சிந்திக்க கூடாது. Do not rush into conclusions. ஆத்திரப்பட்டு
அவசரப்பட்டு முடிவுகளை எடுக்க கூடாது. We normally rush into conclusions concerning things about ourselves or concerning things about others. மற்றவர்களை குறித்த காரியமோ நம்மை பற்றிய காரியமோ நாம் அவசரப்பட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு பேர் போனவர்கள். Now there is a good testimony about that in book of Psalms 31st chapter. சங்கீதம் 31லே ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டு இருக்கிறது. There we have in verse 22. 22வது வசனத்திலே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here the psalmist says, I said in my haste that I am cut off before God's eyes. உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக இராதபடிக்கு வெட்டுண்டேன் என்று நான் என் மனக்கலக்கத்திலே சொன்னேன். Okay, there was a haste, there was a hurry about it. In that tension, in that frustration, you know what he said? Oh, I am cut off from God's face. அவனுக்குள்ளாக ஒரு மனக்கலக்கம், அந்த அவசரத்திலே அவன் விறுவிறுப்பா இந்த வார்த்தைகளை கொட்டு விடுகிறான், ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நான் வெட்டுண்டு போனேன் என்று. Now about others, he says in Psalm 116. 116வது சங்கீதத்திலே மற்றவர்களை பற்றி பேசும்பொழுது சொல்கிறான். Look at verse 11. 11வது வசனத்தை பாருங்கள். Again he says, I said in my haste that all men are liars. எந்த மனுஷனும் பொய்யன் என்று என் மனக்கலக்கத்திலே சொன்னேன். So he is concluding, he says nobody is good. He just discards everybody from his very life. எல்லாரும் சரியில்லை என்று சொல்லி அவசரப்பட்டு அந்த முடிவுக்கு வருகிறான். Beloved, both these things he says, I said these things in haste. நான் அவசரப்பட்டு இந்த காரியங்கள் இரண்டையுமே சொன்னேன் என்று சொல்கிறான். Now I will give you some examples about how this hastiness in the Bible is pointed out actually as foolishness. இந்த அவசரப்பட்டு காணப்படுகிற காரியம் வேத புத்தகத்திலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மதியீனம் என்பதை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறேன். Turn with us to book of Proverbs 14th chapter. நீதிமொழிகள் 14வது அத்தியாயம். Look at the 29th verse. 29வது வசனத்தை பாருங்கள். He who is slow to wrath has great understanding. நீடிய சாந்தமுள்ளவன் மகா புத்திமான். But he who is impulsive, he exalts only folly. முற்கோபியோ புத்தியீனத்தை விளங்க பண்ணுகிறான். Now again when you come down to the 29th chapter, 29வது அத்தியாயத்துக்கு வரும்பொழுது, and when you look at the 20th verse, 20வது வசனத்தை பாருங்கள். do you see a man hasty in his words? தன் வார்த்தைகளில் பதறுகிற மனுஷனை கண்டாயானால், there is more hope for a fool than for him. அவனை நம்புவதை பார்க்கிலும் மூடனை நம்பலாம். There is a beautiful Tamil proverb. தமிழிலே ஒரு அழகான பழமொழி இருக்கிறது. A hasty man's understanding is actually 1 foot shorter. ஆத்திரகாரனுக்கு புத்தி மட்டு. Now that's what we should always remember. We are not going to achieve anything good or worthy if we are doing things or speaking things in haste. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்திரப்பட்டு ஒரு காரியத்தை சொல்வதன் மூலமாக நமக்கு எந்த லாபமும் இல்லை. Now we are going to present before you 2 or 3 areas in our practical life where we should avoid rushing into conclusions. ஆத்திரப்பட்டு நாம் முடிவு எடுக்க கூடாமல் இருக்க வேண்டிய சில சூழ்நிலைகளை உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன். First of all, we should not rush into conclusions in the matter of judging other people. மற்றவர்களை நியாயம் தீர்ப்பதிலே நாம் ஆத்திரப்படக்கூடாது. Turn with us for an example where the Lord Jesus Christ actually rebuked his disciples. தன்னுடைய சீடர்களை ஆண்டவராகிய இயேசு கடிந்து கொள்கிற ஒரு சூழ்நிலையை பாருங்கள். Luke's Gospel 13th chapter. லூக்கா சுவிசேஷம் 13வது அத்தியாயம். Reading from verse 1. முதல் வசனத்திலிருந்து. There were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. பிலாத்து சில கலிலேயருடைய இரத்தத்தை அவருடைய பலிகளோடு கலந்திருந்தான். அந்த வேளையிலே அங்கே இருந்தவர்கள் சிலர் அந்த செய்தியை அவருக்கு அறிவித்தார்கள். So here comes a news report to Jesus how some Galileans were killed by Pilate. பிலாத்து சில கலிலேயர்களை சாகடித்த சம்பவத்தை குறித்த தகவல் இப்பொழுது இயேசுவினிடத்திலே ஒரு சிலர் வந்து சொல்கிறார்கள். And Jesus immediately concerned about what these people who reported that news to him thought about the whole thing. உடனடியாக ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த செய்தியை சொல்லுகிற இவர்கள் தங்களுடைய மனதிலே இதை குறித்து என்ன யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று யோசித்து, and look at the second word. இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள். And Jesus answered and said to them, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered such things? இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, அந்த கலிலேயருக்கு அப்படிப்பட்டவைகள் சம்பவித்ததினாலே மற்ற எல்லா கலிலேயரை பார்க்கிலும் அவர்கள்
பாவிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா என்று கேட்டார். Do you think, have you come to that kind of a rash conclusion? அந்த விதமாக நீங்கள் ஆத்திரப்பட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டீர்களா என்று கேட்கிறார். And then he says, if you don't repent, you also will likewise perish. நீங்கள் மனம் திரும்பவில்லை என்று சொன்னால் இப்படியே நீங்களும் மாண்டு போவீர்கள் என்று சொல்கிறார். And then there was another example that is in John's Gospel. யோவான் சுவிசேஷத்தில் மற்றொரு உதாரணம். Look at the 9th chapter. 9வது அத்தியாயத்தை பாருங்கள். Now we all know that story. இந்த சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். There was a man who was born blind from his birth. பிறவி குருடன் ஒருவன் இருக்கிறான். And the disciples, they asked Jesus a question. சீடர்கள் இயேசுவிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள். Look at the second verse. இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள். And his disciples asked him saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரை பார்த்து, ரபி, இவன் குருடனாய் பிறந்து யார் செய்த பாவம், இவன் செய்த பாவமோ இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமோ என்று கேட்டார்கள். In other words, having seen this blind man, these people already concluded in their minds, either this fellow must have sinned or his parents must have sinned. குருடனாய் இருந்த மனுஷனை பார்த்துவிட்டு உடனடியாக இவர்கள் ஒரு தீர்ப்பு செய்து விட்டார்கள். ஒன்று இவன் பாவம் செய்திருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் இவனுடைய பெற்றோர்கள் செய்திருக்க வேண்டும். How foolish it was. Just try to think about it. எவ்வளவு மதிவீனமான ஒரு காரியம், யோசித்து பாருங்கள். How can a man born blind commit sin and become blind? It's all contradicting. பிறவி குருடன் ஒருவன், இவன் பிறப்பிலேயே குருடன், இவன் பாவம் செய்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் பாவத்தினால குருடனாய் இருக்கிறான் என்றால் எவ்வளவு அர்த்தமற்றதாய் இருக்கிறது. That is why, when you rush into conclusions, you really make lots of blunders. ஆத்திரப்பட்டு முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது இவ்விதமான அநேக தவறுகளுக்குள்ளாகும். And Jesus corrected them in the 3rd verse. மூன்றாவது வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு இவர்களை திருத்துகிறார். Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. இவன் செய்த பாவம் அல்ல, இவன் பெற்றவர்கள் செய்த பாவம் அல்ல, தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படும்படியாக. Beloved, when we rush into hasty conclusions, what do we lose sight of? We lose sight of the weight of the matter. நாம் இவ்விதமாக ஆத்திரப்பட்டு முடிவுகளை நாம் எடுக்கும் பொழுது முக்கியத்துவங்களை நாம் இழந்து போகிறோம். Now, for example, there was a man who was 30 years he was paralyzed and he was lying near the pool of Bethesda. பெதஸ்தா குளத்தண்டையிலே 38 ஆண்டுகளாக முடவனாய் ஒருவன் படுத்து கிடக்கிறான். Now Jesus Christ healed him on the Sabbath day. அங்கே ஓய்வு நாள் அன்றைக்கு இயேசுவானவர் அவனை சுகப்படுத்தி விட்டார். But all these the religious people were greatly agitated over what Jesus did on the day of Sabbath. மத தலைவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய குழப்பமாகி விட்டது. ஏன் இவர் ஓய்வு நாள் அன்றைக்கு இதை எப்படி செய்யலாம்? And what did Jesus answer? ஆண்டவராகிய இயேசு பதில் அளிக்கும் பொழுது என்ன சொன்னார்? Look at verse 24. 24வது வசனத்தை பாருங்கள். Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யாமல் நீதியின்படி தீர்ப்பு செய்யுங்கள். There were two things which happened. ரெண்டு காரியங்கள் சம்பவித்திருக்கிறது. One, it was a day of Sabbath. ஒன்று அது ஓய்வு நாள். And the other one, that this man was healed. அடுத்த சம்பவம், இவன் சுகமளிக்கப்பட்டிருக்கிறான். What is more important? எது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? They were not able to rejoice over the realization that a man who could not walk for 30 years is now beginning to jump and hop. 38 ஆண்டுகளாய் முடவனாய் இருந்த ஒருவன் இப்பொழுது துள்ளி குதித்துக் கொண்டிருக்கிறானே, அதை குறித்து இவர்களாலே சந்தோஷப்பட முடியவில்லை. Because they rushed into a conclusion about Sabbath, they were not able to consider the weight or the worthiness of the matter. ஓய்வு நாளை பற்றி இவர்கள் ஆத்திரப்பட்டு ஒரு முடிவை எடுத்தபடியினாலே 38 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சுகமடைந்தவனை பற்றி இவர்கள் பாராட்டு தெரிவிக்க முடியவில்லை. But in the same chapter we meet Nicodemus. அதே அத்தியாயத்திலே நிக்கதேமுவை சந்திக்கிறோம். When you come later on to the end of the chapter, அந்த அத்தியாயத்தினுடைய முடிவுக்கு நீங்கள் வரும்பொழுது, now when they all wanted to judge and condemn Jesus Christ, ஆண்டவராகிய இயேசுவை எல்லாருமே கண்டனம் செய்ய வேண்டும் என்று வந்த பொழுது, you know what he said in verses 50 and 51? 50-51 என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? Now we can read verse 51 more specifically. 51வது வசனத்தை பாருங்கள். Does our Lord judge a man before it hears him and knows what he is doing? Without collecting full details, does our law permit us to judge him and condemn him? ஒரு மனுஷன் சொல்வதை கேட்டு அவன் செய்கைகளை அறிகிறதற்கு முன்னே அவனை ஆக்கினைக்கு உட்படுத்தலாமா என்று கேட்கிறார். This man was not even born again. இந்த மனுஷன் மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் அற்றவன். Now Nicodemus was only listening to a message about rebirth, but he had not actually been born again. மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவத்தை பற்றி ஒரு செய்தியை இவன் கேட்டிருக்கிறானே ஒழிய மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் இவனுக்கு இல்லை. But he was so kind. ஆனால் அவ்வளவு தயவாய் இருக்கிறான். He was so considerate. அத்தனையாய் அவன் தயவுள்ளவனாய் இருக்கிறான். He had this quality. இந்த ஒரு நற்குணம் அவனுக்கு இருக்கிறது. He didn't want to rush into conclusion. அவன் முடிவெடுக்க ஆத்திரப்படவில்லை. Give a fair
fair chance for the person to explain his position. தன்னுடைய நிலைமையை சொல்லுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போமே என்று Try சொல்கிறார். to understand that man fully. அந்த மனிதனை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளலாமே. Don't judge and don't rush into conclusions. நீங்கள் ஆத்திரப்பட்டு முடிவுக்கு வர வேண்டாம். Beloved, I have found believers are more cruel than unbelievers these days. பிரியமானவர்களே, இந்த காலங்களில் ஒன்றை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவிசுவாசிகளை விட விசுவாசிகள் மிகவும் கொடூரமானவர்களாக They இருக்கிறார்கள். just condemn people. They just come to quick conclusions. Let us learn a warning from this passage. இந்த வசன பகுதியிலிருந்து நாம் இதை ஒரு எச்சரிப்பாய் எடுத்துக்கொள்வோம். Once I was very ashamed because I rushed into a conclusion. இவ்விதமான அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவெடுப்பதை குறித்து நானும் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சமயத்தில் நான் மிகவும் மனஸ்தாபப்பட்டேன். That was a guest house. அது ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ். And there was a woman who was the receptionist. அங்கே ரிசப்ஷனிஸ்டாக ஒரு சகோதரி. She had her hair very closely cut. அவர்கள் தன்னுடைய முடியை பாப் வெட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். And she looked more like a man as far as the haircut was concerned. இந்த முடியை வெட்டினதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆணை போல தோற்றம். I was sitting in the lounge. நான் அந்த லாஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். And I said, why is this woman? Why has she cut her hair like this? ஏன் இந்த பெண் தன்னுடைய முடியை இப்படி கத்தரித்து கொண்டிருக்கிறாள்? As a receptionist where so many people from all over the country and the world are coming, she must look more decent. ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்டாக இருக்கும் பொழுது உலகத்திலிருந்தெல்லாம் மக்கள் வருகிறார்கள், கொஞ்சம் டீசென்ட்டாக இருக்கலாமே என்று யோசித்தேன். Then afterwards I came to find something to my shame. எனக்கு வெட்கப்படுத்தும் வகையிலே ஒரு உண்மையை அதை தொடர்ந்து நான் கண்டுபிடித்தேன். She was a leper who had been healed. அவர்கள் தொழுநோயிலிருந்து சுகம் பெற்ற ஒரு சகோதரி. Most of her fingers she had already lost. தன்னுடைய விரல்களை எல்லாம் ஏற்கனவே இழந்திருந்தாள். She could not comb her hair. தன்னுடைய முடியை அவளால் சீவிக்கொள்ள முடியவில்லை. Just to maintain her hair with practically no finger, she had that close haircut. தன்னுடைய முடியை பராமரித்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே விரல்கள் இல்லாத பட்சத்திலே அவள் அந்த விதமாக தன்னுடைய முடியை கத்தரித்துக் கொண்டிருந்தாள். I felt terribly ashamed, brothers and sisters. சகோதரனே சகோதரியே, அதை குறித்து நான் மிகவும் வெட்கப்பட்டேன். Beware of rushing into conclusions and judging people. மற்றவர்களை நியாயம் தீர்ப்பதிலே நீங்கள் துரிதப்பட வேண்டாம். We can judge anyone only if we know all the facts about that person. ஒருவரை பற்றி எல்லா தகவல்களையும் அறிந்திருந்தால் அவரை நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கலாம். But the fact is no one knows everything about another person. ஆனால் உண்மை என்ன? ஒருவரை பற்றியும் யாருக்கும் எல்லா விவகாரங்களும் தெரியவே தெரியாது. Only God knows it. ஆண்டவருக்கு மாத்திரம்தான் That is why God alone can judge person. ஆகவேதான் ஆண்டவர் மாத்திரம்தான் யாரையாவது நியாயம் தீர்க்க முடியும். Now this truth we should never ever forget in our lives. இந்த ஒரு உண்மையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடவே கூடாது. And also if you go on judging others, you will be dictated but what you think that people think about you. நீங்கள் தொடர்ச்சியாக மற்றவர்களை நியாயம் தீர்த்துக் கொண்டே இருப்பீர்களானால் மற்றவர்கள் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்களோ அந்த பாணியிலேயே மற்றவர்களை குறித்து நீங்களும் நினைத்து நியாயம் தீர்ப்பீர்கள். Now learn to go by your convictions. உங்களுடைய காரியங்களிலே நீங்கள் சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே முடிவை எடுக்க வேண்டும். You cannot please everybody in this world. உலகத்தில் எல்லாரையும் நீங்கள் திருப்திப்படுத்த முடியாது. If John the Baptist comes without eating bread or drinking wine, they would say he has a demon. யோவான் ஸ்நானகன் புசிக்காமல் குடிக்காமல் வருகிறான், அவனுக்கு பிசாசு பிடித்தவன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். If Jesus Christ comes eating and drinking, they would say he is a glutton. புசித்தும் குடித்தும் இயேசுவானவர் வருகிறார், இவர் பெருந்தினக்காரன் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். Beloved, we want to tell you something. பிரியமானவர்களே, ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Let those who appreciate and those who abuse. போற்றுவோர் போற்றட்டும், தூற்றுவோர் தூற்றட்டும். You go on with your job. உங்களுடைய அலுவல்களிலே நீங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுங்கள். Many times there was a dispute among people whether Jesus was good or bad. ஆண்டவராகிய இயேசுவானவர் நல்லவரா தீயவரா என்று அநேக சமயங்களிலே தர்க்கங்கள் ஏற்பட்டது. Some people said he was good. ஒரு சிலர் நல்லவர் என்று சொன்னார்கள். Some people said he was bad. He was a cheat. ஒரு சிலர் ஏமாற்றுக்காரன் என்று சொன்னார்கள். He did not waste time listening to all this and spending time to defend himself. தன்னையே தற்காத்துக் கொள்ளும்படியாக இவைகளெல்லாம் கேட்டு அவர் செயல்படவே இல்லை. People who have no other work, let them keep spending their time like that. ஒருவேளை பேச விரும்புகிறவர்கள் அவர்களுக்கு நேரம் இருக்கிறது, இப்படியாக பேசிக்கொண்டே இருக்கட்டும். But what did Jesus do? ஆண்டவராகிய இயேசு என்ன செய்தார்? He did not bother about it. அதை பற்றி கவலைப்படவே He இல்லை. just went to the temple and he began to teach people. அவர் தேவாலயத்துக்கு சென்று தொடர்ந்து போதித்தார். He got on with his job. தன்னுடைய வேலைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார். This must be our attitude. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய எண்ணம் இவ்வாறாக இருக்க வேண்டும். Another example where you should not rush into conclusions. மற்றும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு, இவ்விதமான
ஆத்திரப்பட்டு முடிவு எடுக்காமல் இருப்பதற்கான சூழ்நிலை. It is in the matters of taking decisions for our own lives. நம்முடைய வாழ்வுக்கு நாம் முடிவெடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளிலே. Now I would like to present some excellent examples from the Bible concerning taking decision in the matter of finding your life partner. உங்களுடைய வாழ்க்கை துணைவியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகளிலே முடிவெடுப்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன். We would like to begin with Abraham's servant who went to find a bride for Isaac. ஈசாக்குக்கு பெண்ணை தேடும்படியாக சென்ற ஆபிரகாமுடைய வேலைக்காரனுடைய சம்பவத்திலிருந்து. He just made a specification. ஒரு குறிப்பை மாத்திரம் சொல்லி அனுப்புகிறார். And sitting near a well he made a specification. உட்கார்ந்து ஒரு முடிவை எடுக்கிறார். Any woman when I ask her for water, she gives water not only to me but she pours water for the camels also. She would be the candidate to become the bride of my master's son Isaac. எந்த ஒரு பெண்ணிடத்தில் நான் தண்ணீர் கேட்கும் பொழுது எனக்கு மாத்திரம் தண்ணீரை வார்ப்பதோடு கூட ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீரை வார்ப்பாளே, ஆனால் அவள்தான் என்னுடைய எஜமானன் ஆபிரகாமுடைய குமாரனுக்கு பெண்ணாவாள் என்று அவன் தீர்மானிக்கிறான். There came a woman. ஒரு பெண்மணி வருகிறாள். And that was Rebecca. அது ரெபெக்காள். He asked for water. தண்ணீர் கேட்கிறான். She gave him water. அங்கே தண்ணீர் கொடுக்கிறாள். And she voluntarily said, I will pour water and fetch water for your camels also. உம்முடைய ஒட்டகங்களுக்கும் நான் தண்ணீர் வார்க்கிறேன் என்று சொல்கிறாள். And she did it very quickly. துரிதமாய் செய்கிறாள். And what did this servant say? இந்த வேலைக்காரன் என்ன செய்தான்? This is the woman for my man. இதோ கிடைத்து விட்டால் என்னுடைய எஜமானுடைய மகனுக்கு பெண் வந்து விட்டால் என்று. That is not what he said. அவன் அப்படியாக சொல்லவில்லையே. Look at the 21st words of the 24th chapter of Genesis. ஆதியாகமம் 24வது அத்தியாயத்தினுடைய 21வது வசனத்தை பாருங்கள். The man wondering at her, because what specification he laid, that has been fulfilled. Wondering at her, he remained silent as to know whether the Lord has made his journey prosperous or not. அந்த மனுஷன் அவளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கர்த்தர் தன் பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணினாரோ இல்லையோ என்று அறியும் பொருட்டு மௌனமாய் இருந்தான். He didn't want to take a chance. அந்த இடத்திலே அவன் எந்த ஒரு வாய்ப்பையும் விட்டு கொடுக்க அவனுக்கு மனமில்லை. Because he wanted to find out whether it was simply accidental or it was ordained by God. ஏதோ தற்செயலாய் நடந்து விட்டதா அல்லது தேவனாலே இது நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை அவன் உறுதியாய் அறிந்து கொள்ள விரும்பினான். He remained silent. He pondered over the situation without rushing into conclusion. மௌனமாய் இருந்து அந்த காரியத்திலே சிந்தித்து அவன் சிறப்பட்டு இருக்கிறான். இது தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறதா என்பதை Now the same thing happened in the matter of finding a groom for Ruth by Naomi. நகோமி ரூத்துக்கு ஒரு மாப்பிள்ளையை தேடும் காரியத்திலும் இதேதான் சம்பவிக்கிறது. Ruth 3rd chapter. ரூத்தின் புத்தகம் 3வது அத்தியாயம். And look at the 18th verse. 18வது வசனத்தை பாருங்கள். We know the story how Ruth met Boaz in his field. வயல்வெளியிலே ரூத் போவாசை சந்திக்கிற சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Now after that something happened when Ruth came and reported the matter to her mother-in-law. தன்னுடைய மாமியாரிடத்திலே ரூத் வந்து இந்த காரியத்தை சொல்லும் பொழுது ஒரு காரியம் சம்பவிக்கிறது. You know what she said? என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். Ruth 3rd chapter 18th verse. ரூத் 3:18. Then she said, sit still my daughter until you know how the matter will turn out. அப்பொழுது அவள், என் மகளே, இந்த காரியம் என்னமாய் முடியும் என்று நீ அறியும் மட்டும் பொறுத்திரு. Just stay quiet. Don't get turbulent and excited and try to do this and that. Oh, this is going to happen. No, don't act in haste. ஆத்திரப்பட்டு இது நடந்துவிடும் என்று சொல்லி நீ அலைகழிக்கப்பட வேண்டாம். நிதானித்து அமைதியாய் அமர்ந்திரு. Beloved, the Bible has a beautiful statement. It says, he who believes does not act hastily. விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் என்று சொல்லி அருமையாய் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Why? ஏன்? Our God is compared to a foundation. நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு அடித்தளத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார். He is a sure foundation. அவர் நிச்சயமான ஒரு அடித்தளம். And he is a precious foundation. நமக்கு அவர் விலையேறப்பெற்ற அடித்தளம். Because our foundation is so strong, we will not act in haste. நம்முடைய அஸ்திபாரம் அவ்வளவு திடமாய் இருக்கிறபடினாலே ஆத்திரப்பட்டு நாம் செயல்படுவதில்லை. And here is a word that comes to you, many of you young people who are watching this program. இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற வாலிபர்களுக்கு வருகிற ஒரு வார்த்தை இது. Take this lesson from the story of Isaac and from the story of Ruth. ஈசாக்கினுடைய வாழ்க்கை ரூத்தினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Now one was a man and another was a woman. ஒன்று ஒரு மனுஷன், மற்றொன்று ஒரு பெண்மணி. For one they were in search of a bride,
For another, they were in search of a bridegroom. ஒரு சூழ்நிலையிலே பெண்ணை தேடி போகிறார்கள், மற்றொரு சூழ்நிலையிலே மணவாளனை தேடி போகிறார்கள். Both these instances, they were patiently moving. ரெண்டு சூழ்நிலையிலுமே அவர்கள் நிதானமாய் செயல்பட்டார்கள். There is a proverbial saying. ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு. If you marry in haste, you will worry at leisure. அவசரப்பட்டு கல்யாணம் செய்தால் நிதானமாய் கவலைப்படுவீர்கள். Now that's what many young people are doing. அநேக வாலிபர்கள் இதில் தான் ஈடுபடுகிறார்கள். So in this manner, commit your way to the Lord and wait patiently for Him. Let Him bring it to pass. இந்த காரியத்திலே நீங்கள் நிதானித்து ஆண்டவருக்கு காத்திருங்கள், அவரே அதை வாய்க்க செய்வார். And another area where we should not rush into conclusions. மற்றும் ஒரு காரியம், நாம் அவசரப்பட்டு செயல்படக்கூடாத ஒரு காரியம். Now when crises and troubles overtake us, பிரச்சனைகளும் நெருக்கடிகளும் நம்மை மேற்கொள்ளும் பொழுது, we should not become hasty in our thoughts or in our words or in our deeds. நம்முடைய சிந்தனைகளிலோ வார்த்தைகளிலோ செயல்களிலோ நாம் ஆத்திரப்படவே கூடாது. There is a promise for us in book of Psalms 46th chapter. 46வது சங்கீதத்திலே நமக்கென்று இங்கே ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. Look at verse 3. மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள். Though its waters roar and be troubled, and though the mountains shake with its swelling, அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும். You know, the problem may be so turbulent. பிரச்சனைகள் அவ்வளவு கொந்தளிக்க கூடியதாக இருக்கலாம். You know, the waters are turbulent and the mountains are shaking. கடல் கொந்தளிக்கிறது, பர்வதங்கள் அதிர்ந்து போகிறது. And you look at verse 5. ஐந்தாவது வசனத்தை பாருங்கள். God is in the midst of her. தேவன் அதன் நடுவில் இருக்கிறார். She shall not be moved. அது அசையாது. God is not at the circumference, God is at the center. தேவன் இங்கு ஓரத்தில் இருக்கவில்லை, அவர் மையமாய் இருக்கிறார். So she shall not be moved. ஆகவே அசைக்கப்படாது. But what should we do? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Look at the 10th verse. 10வது வசனத்தை பாருங்கள். Be still and know that I am God. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Be still. You know, it all may be turbulent in waters, it may be shaky for mountains, but because God is in the midst of us, be still and know that He is God. கடல் கொந்தளிக்கலாம், மலைகள் அதிர்ந்து போகலாம், ஆனால் தேவன் மையமாய் இருக்கிறபடினாலே நீங்கள் அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். At this time I remember what Moses told God's people. மோசே தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை இப்பொழுது எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. He took them out of Egypt. எகிப்தை விட்டு வெளியேறுகிறான். And they were just passing through the Red Sea. செங்கடலை கடந்து போகிறார்கள். And as they were passing through the Red Sea, செங்கடலை கடந்து போகும் பொழுது what happened? என்ன சம்பவித்தது? The Egyptian army, it was coming behind them, chasing them. எகிப்தினுடைய சேனைகள் இவர்களை துரத்துகிறது. Oh, people were terribly agitated. ஜனங்கள் கொந்தளித்து They போகிறார்கள். became very angry with Moses also. மோசேயை பார்த்து இவர்களுக்கு கோபம் உண்டு What போகிறார்கள். did they say? என்ன சொன்னார்கள்? Were there not graves in Egypt? அங்கே எகிப்திலே எங்களுக்கு கல்லறைகள் இல்லையா? Why did you bring us here so that we will be buried in the wilderness? இந்த தண்ணீரிலே இந்த வனாந்தரத்திலே புதைக்கப்படும்படியாக ஏன் எங்களை கொண்டு வந்தீர்? They were so perturbed and disturbed. அவ்வளவாய் அவர்கள் கலக்கம் அடைந்தார்கள். And what did Moses say? மோசே என்ன சொன்னான்? Be still. நீங்கள் அமர்ந்திருங்கள். Be still. அமைதலாயிருங்கள். And see the salvation that God will work for you. கர்த்தர் கொடுக்கிற ஜெயத்தை நீங்கள் பொறுத்திருந்து பாருங்கள். How not to think. எப்படி சிந்திக்க கூடாது. Do not rush into conclusions. ஆத்திரப்பட்டு முடிவுகளை எடுக்க கூடாது.